We drive to travel greater distances. We drive to keep connected. Auto industries continue adapting to our needs, requiring energy and raw materials. What if we were able to make the same product, but using less resources? In the casting cluster, the EU-funded MEMAN project validated a new design for suspension components made from aluminium. This could cut the use of raw materials by 20% and lead to a total reduction of 35% in CO2 emissions. La densidad del aluminio es mucho menor que la del hierro y nos permite que, aunque el componente sea algo más voluminoso, la reducción del peso sea importante. Estamos hablando de un 30%, de un 20%. Y en componentes de suspensión no solo es la reducción del consumo de fuel, sino también mejora el comportamiento dinámico del coche. Fagor Ederlan is a leading supplier of complete solutions for the automotive industry. The focus of the casting cluster is the knuckle. This component attaches the wheel to the suspension system that allows vehicles to ride smoothly on bumpy roads and keeps the car in a stable motion. On top of this, remaining aluminium residues can be recycled and used for new knuckles. El objetivo es una reducción de aproximadamente el 20% de la huella, es decir, desde que empezamos a recuperar o a obtener el aluminio, lo tratamos hasta que es la vida del vehículo. The overall aim of the MEMAN project is to support companies in the analysis of their value chain to optimize the use of their resources. En un proyecto como el MEMAN ha permitido a Loramendi construir un prototipo de máquina que va a ser una disrupción tecnológica en el mercado que se plasma en ahorros de aire comprimido y de energía en los movimientos de la máquina de más de un 70%. MEMAN, driven by passion to help manufacturing industries unlock the large potential to sustainability, innovation and higher profitability. MEMAN, unlock your potential, save your resources.